Today in Rela Institute and Medical Center, in Rela Hospital, we are celebrating the success of a lung transplant in an 18-year-old girl. This girl is from Tuticorin, southern part of India, and she was suffering from lung disease from 3 years of age, and now it has come to a point that she can't breathe without oxygen. She can't go up and down a stairs. She can't even take 10 steps without oxygen. So she was permanently on oxygen cylinder attached to her on oxygen. And only lung transplant could have cured her. Otherwise, she would have died very soon. Now, why is it important to talk about lung transplant? Lung transplant is a very rare operation, not like liver transplant. In Tamil Nadu, there are 57 centers doing liver transplant. 10 years ago, it was a completely different situation. Liver transplant has picked up. Whereas lung transplant has to have a cadaver donation, and heart transplant has to have a cadaver donation. And also, it's a very complex operation, and previously the outcomes have not been good, and the outcomes have improved now. And this 18-year-old girl, who's very weak and emaciated, நீங்க பாத்தீங்க ரொம்ப வீக்கான பொண்ணு. For somebody like that to survive a lung transplant itself is an amazing thing. And that's what we wanted to inform you. And one important aspect of lung transplant in India itself is it's only done in 2 states mainly. One is Tamil Nadu and the other is Telangana. Why is it only done in 2 states? Because these are the 2 states which have maximum organ donation in India. So the government of Tamil Nadu has been at the forefront of organ donation for the last 12 to 15 years. And we have been really given awards from the central government for highest organ donation for the last 15 years. And that, the system for organ donation has helped us develop this highly specialized field. And we have developed good pulmonology department, Dr. Aishwarya. Dr. Srinath is a very specialized heart and lung transplant surgeons. And we have a big team, Dr. Jagdish, who is a specialist in intensive care unit. And not these are the leaders, and behind them there are 30, 40 doctors who are working to achieve a success in this. And it's important for the public to know that lung transplant has become successful now, and that it can be offered to people, and they don't have to suffer for years and years like this. This child has suffered for many years with lung disease, and we hope that she will live a long life. She had to discontinue her education also because of this problem, and we hope that she'll have a good, normal, long life and a good education that she can pursue once again and be a normal human being like all of us. Thank you. இந்த பேஷண்ட் வந்துட்டு 18 இயர்ஸ் இப்போ. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் எங்களை வந்து பார்க்குறப்போ பேஷண்ட்க்கு 15.5 இயர்ஸ் ஓல்ட். அவளோட கண்டிஷன் என்னென்னா, ஒரு 3 வயசுலேயே லங் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், நுரையீரல் இன்ஃபெக்ஷன் அடிக்கடி வர ஆரம்பிச்சுது. நிறைய டாக்டர்ஸை பார்த்துட்டு ஒரு 4 இயர்ஸ் இருக்கும்போது அவளுக்கு tuberculosis இருக்குது அப்படின்னு டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த tuberculosis-க்காக ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 இயர் மெடிக்கேஷன் எடுத்துகிட்டு இந்த tuberculosis ஹீல் ஆகிடுச்சு. பட் யூஸ்வலாக tuberculosis அப்படின்ற டிபி பார்த்தீங்கன்னா அது சீக்வலின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நுரையீரலில் ஸ்கார்ஸோ, தழும்பு, நுரையீரலில் வந்து சில அரிச்சிடும் சில ஏரியாஸ் ஆஃப் நுரையீரல். அந்த எந்த அளவுக்கு அந்த tuberculosis சிவியரிட்டி இருக்கோ அந்த மாதிரியான மார்க்கை விட்டுட்டு போகும். ஸோ அந்த மாதிரி இவளுக்கு குழந்தையிலேயே அந்த tuberculosis இன்ஃபெக்ஷன் வந்து போகும். அவளுக்கு சில ஏரியாவில் ஸ்கார்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஸோ சின்னப்போ இருந்து அடிக்கடி லங் இன்ஃபெக்ஷன் வருது. அதனால் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்க்குறது, அட்மிட் ஆகுறது, இதே மாதிரி இருந்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வயசு 11 வயசு வரைக்கும் இதே மாதிரி போயிட்டு இருந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் 13 இயர்ஸ் 14 இயர்ஸ் ஆகிறப்போ ஸ்லோவாக அவளுக்கு மூச்சு வாங்குகிற ப்ராப்ளமும் வர ஆரம்பிச்சுது. ஸோ எங்களை வந்து பார்க்க ஆரம்பித்த ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அடிக்கடி மூச்சு வாங்கும். அதனால ஆக்சிஜன் வைக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆச்சு. ஸோ 2022 இருந்து அவளுக்கு ஆக்சிஜன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆக்சிஜன் NIVன்னு சொல்லுவோம், அதாவது non-invasive வென்டிலேஷன். நிறையா வாட்டி க்ளோஸ் டு வென்டிலேஷன் வரைக்கும் கூட போயிருக்காங்க. இந்த மாதிரி அடிக்கடி ரெக்கரண்ட் லங் இன்ஃபெக்ஷன் வரவும் அந்த லங்கை வந்து நம்ம சிடி ஸ்கேன் எடுத்து சீக்வென்ஷியலாக பார்க்கும்போது ஸ்லோவாக அவளோட லங் வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்கார்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அந்த லங் கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராய்ட் லங்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு.
இப்போ இந்த லங்கோட அவளோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் கூட பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு போயிடுச்சு. ஸோ 2 liters ஆக்சிஜன் தேவைப்பட்டு இருந்தால் அது ஸ்லோவாக 4 liters 5 liters 6 litersனு ஆல்மோஸ்ட் இந்த 1-2 இயர்ஸில் அவளுக்கு 15 liters ஆக்சிஜன் தேவைப்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அவள் 10th வரைக்கும் போனால் அதுக்கப்புறமா அவளால் ஸ்கூலும் போக முடியல. ஏன்னா அவள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பெட் ரிடன் சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து அந்த பேஷண்ட் அடிக்கடி அட்மிட் ஆகிறது அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனுக்கு போயிடுச்சு. ஸோ அவளோட டே டு டே எதுவுமே அவளால் பண்ண முடியல. ஸோ அப்போ தான் அவளுக்கு நாங்கள் வந்து ஆக்சிஜன் எப்போ வைக்க ஆரம்பித்தோமோ அப்போலேருந்து இந்த லங் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பற்றி அவங்களுக்கு சொன்னோம். ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அது இவ்வளோ பெரிய அறுவை சிகிச்சை இதை அவ்வளோ தாங்குவாளா அப்படின்ற டவுட்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. பட் அப்ரிஷியேட் த ஃபேமிலி, அவங்க ஃபாதரும் சரி மதரும் சரி பேஷண்ட்டும் சரி அந்த ஏஜ்க்கு அவள் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மெச்சூரிட்டியும் அவங்க அப்பா அம்மாவும் அவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து நாங்கள் லங் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்கு அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம். ஐஸ்வர்யா, ஒரு நிமிஷம். உங்கள் அப்பாட்ட இல்லைன்னா அம்மாட்ட நீங்கள் பேசுகிறீங்களாம்மா? உங்கள் பொண்ணு என்ன நிலைமையில் இருந்தது அப்படின்னு கொடுங்க அவங்களுக்கு. உங்கள் பொண்ணு இப்போ 18 வயசு பொண்ணு எப்படி கஷ்டப்பட்டதுன்னு மட்டும் சொல்லுங்கள். 2022 டிசம்பர்லேருந்தே இந்த மூச்சு விடுறத வந்து நார்மலாக இயற்கை காற்று சுவாசிக்க முடியாமல் செயற்கை காற்று சுவாசிக்க தன்மை வந்துடுச்சு. அதுலேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் கொஞ்சம் அதை விடவும் சவிதா ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்தோம், ட்ரீட்மெண்ட் பார்ப்போம். அவங்க போய் இது லங்ஸில் இது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை இருக்குது, நீங்கள் இது டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும், அதனால் நீங்கள் ரேலா ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பயஞ்சிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே நாங்கள் இங்கே ரிலேஷன் நாளுக்கு நாள் என்ன தொந்தரவுமா அவங்க பொண்ணுக்கு? நாளுக்கு நாள் தொந்தரவுன்னா இருக்க அது மூச்சு விடுறது ரொம்ப சிரமம் ஆயிடுச்சு, நடக்கிறதுக்கு முடியல. படி ஏற முடியுமா? இல்லை சார், முடியாது சார். படி ஏற எவ்வளோ தூரம் நடக்க முடியும்? பாத்ரூம் மட்டும் போய்கிட்டு காலுக்கு போகும். எப்பவுமே ஆக்சிஜனில் தான் இருக்கும். ஆமாம் சார். இப்போ இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணலன்னா எவ்வளோ நாள் உயிரோடு இருக்க முடியுமா? நீங்கள் சொல்லுங்கள். அவங்க ஆக்சுவலாக 2 months பேக் கூட வந்து அட்மிட் ஆகிருந்தாங்க ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷனில். ஸோ இதே மாதிரி இருந்ததுன்னா மேபி ஒரு 2-3 months தான் சொல்லுங்கள். ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். Hello, good afternoon everyone. Lung transplants are not very commonly done in this part of the world. Possibly in a year, if you compare it to other surgeries, maybe 30,000-40,000 surgeries may be done a year. This lung transplants may be about 100-150 per year in this part of the world. Now there are many reasons for that, but to do a lung transplant, it's an extremely complex surgery and it involves a lot of people. So we have to be thankful that we have been given the opportunity to be able to do this very complex surgery. I think the biggest thanks goes to the donor and the donor family. There is no doubt about that. The donor is the donor in this surgery is the one who has to receive the ultimate gratitude. Apart from that, I'm very grateful to Professor Rela and Dr. Ilan for providing the infrastructure needed for such a complex transplant. Also, much gratitude has to go to the government of Tamil Nadu and Transplant. Transplant is the organization which is taking care of all transplants across Tamil Nadu. Apart from that, it requires a huge team of critical care, our transplant manager, allied health services, nurses, perfusionists. Subscribe to Walgan Television. Please subscribe Walgan Television.